Tabrakan 4 kali gini kan bahaya. Kalau yang udah hilang kendali kayak gimana gitu. Iya, makanya. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi, Bang? Angelo. Gara-gara patah hati, gua dan parahnya karena sekarang udah ada pacar lagi, terputus. Itu nggak bisa, bro. Itu gua sebenarnya ngomongin ya tentang trust issue itu. Iya juga sih. Wah, susah sih. Tapi bagusnya lu harus tetap buka hati sih untuk makanya gue bilang jangan karena satu orang deh gitu loh maksud gue. Maksudnya gini loh, kalau lu disakitin sama satu orang belum tentu orang yang nanti sayang kalau banget nih bakal nyakitin lu lagi, tapi lu akan menyia-nyiakan kesempatan kalau lu nggak buka hati lu untuk satu orang yang benar-benar sayang sama lu, Pak. Nah gitu, jadi ya kenapa tidak dicoba aja dulu. Iya gitu. Jadi jangan mulu-mulu karat kelas isu lah ya. Gue mau baca sendiri dong, ini ada dari Ical. Katanya gara-gara sakit hati temennya jadi gay. Gara-gara sakit hati? Iya. Temennya jadi suka